Insulment cottagers, Londres eat reduit and senders. Mais étaient vraiment un accident? Ou quelque chose de bien plus sinister? L'année était 1666. When he epoch de peste, de superstition et de troubles politics. Londres était. Un padre bandi attendant un étincelle. Cet étincelle est arrivé dans une boulangerie. C'est du moins ainsi qui raconte la version officielle et si le Grand Incendie de Londres n'était pas seulement une catastrophe, mais une dissimulation, un catalyseur, un secret infaui sous la fumée et les décombres? C'est pas juste l'histoire d'un incendie. C'est l'histoire d'une ville réinventée, de conspirations murmurées, de lettres secrètes et de témoignages. Perdus, il s'agit de savoir qui en est profit, qui disparu, et qui est blâme, car si qui est bro en 1666 si n'était pas seulement du boys et du goudron. Si qui est bro, si sont des archives, des secrets, des histoires, et des flammes. Un nouveau Londres émerge plus riche, plus propre et pour certains, plus puissant. Dans ce documentaire, nous découvrons les véritables conditions qui ont transformé Londres en un pays incendies pourquoi. Les avertissements ont ignorés pendant des décennies ski, et y design comme bouc émissaire. Et pourquoi comment l'incendie et remodèle la politique, la religion et l'empire si la catastrophe était vraiment accidentelle ou conquête. Grand Incendie de Londres est l'une des catastrophes les plus connues de l'histoire. Mais vous, ne l'avez jamais entendu dire qu'encore, commencez à Pudding Lane. Avant min que la première étincelle n'y surgisse. Bien avant l'incendie, Londres était déjà une ville et bout de souffle. Une tempête parfaite s'est préparée sous la surface au début des années 1600. Londres était le corps battant d'un empire en pleine croissance, mais aussi une ville. PG dans une infrastructure acute ville Detroit. Maisons et ossature boys, toits de chaum, et flammes news per cuisiner et se charfe la few, est devenu une menace quotidienne. Pourtant, malgré des cycles de petits incendies, aucune réforme significative n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Car la few n'était pas la seule chose qui consumait la ville. La paire USSI. La peste noire l'année précédente, en 1665 Londres, avait ravagé la ville, tuant près de 100,000 personnes, soit en londonien sur 6. Des fausses communes, John Shine les faubourgs. Le clergé parlait de châtiment divin. So qui se récurrent le fear sous un épais nuage de terreur. Le dur de la mort persistait encore let 1666. Ensuite, il y a eu la politique, la ROI. Charles II venait tout juste de revenir au pouvoir et puis des années de règne puritain pendant la guerre civile anglaise. La monarchie avait été restaurée, mais la loyauté de tous n'était pas toujours au rendez-vous. Les tensions religieuses couvaient, notamment entre anglicans, catholiques et protestants dissidents. Les hollandais et les français, rivaux de pas. L'Angleterre sur les mers, idempertis comme des menaces et chaque coin de rue. Londres n'était pas seulement divisée par les classes sociales. Elle était fracturée par idéologie. Pourtant, au milieu de ce chaos, la ville grandit. En 1666, Londres comptait plus d'un demi-million d'habitants, ce qui en faisait l'une des plus grandes villes d'Europe. Et elle était vulnérable, alors que les capitales européennes comparées avaient commencé à utiliser pierres réglementées. Les matériaux de construction, Londres est resté principalement toys et POI ex-une ville bâtie pour brawler. Même des tâches simples comme cuisiner ou allumer des bougies, comportaient de normes risquées. Mais les propriétaires résistaient au changement. Les matériaux ignifuges étaient coûteux. L'espace était rare. Et l'application des réglementations de construction était faible, voire inexistante.
Les avertissements n'étaient pas nouveaux. Dès 1212, de Grand Incendie ravagé la ville. In 1632, un incendie détruisit plus de 50 maisons sur Thames Street. In 1661, la ville publia un rapport préconisant la construction de briques et l'installation de pare-feu, mais sans grand succès. En bref, tout le monde savait que la ville pouvait brûler. Personne n'y voulait payer pour l'arter et soucis. Appearances, quelque chose de plus sombre s'est tramé. Des espions étrangers s'activaient dans la ville. Des rumeurs xénophobes circulaient au sujet d'incendiaires français et de saboteurs hollandais. Lorsqu'un incendie s'est déclaré, rares étaient ceux qui doutaient que signifiait coup de malchance. Certains historiens évoquent une paranoïa croissante parmi l'élite. Ils craignaient les foules, les pestiférés, les pauvres. Le feu était dangereux, mais révolution cachait père. Ainsi, alors que let 1666 s'écoulait, la ville restait sèche, surpeuplée et incendiaire. La peste avait reculé, mais les tensions persistaient. Les Londoniens étaient agités. Des soldats montaient la garde dans les rues, et dans les demeures des marchands et des nobles. Les rumeurs s single quote AMPL IFIAIENT.PUI 22 septembre, un dimanche matin chaud et vento, à la boulangerie de Thomas Farina sur Pudding Lane. Les braises d'une four morne ont touché du bois empire. Une petite flamme est apparue. Un voleur de nid la repère. La mère a eat apple. Il aurait déclaré, une femme pourrait le pisser. Si cell retard, si cell licenciement, coûterait cher à Londres, 13,000 foyers, 87 églises, et son identité médiévale. Mais que l'étincelle soit accidentel ou intentionnel, c'est une question qui fait encore débat aujourd'hui. Si, qui est certain, c'est que tout serait changé par la suite, pas seulement par le feu, mais par ce qui se sent manifeste une fois la fumée dissipée. Cela est commence comme une lueur, puis c'est devenu un enfer. Verse 1 HOO du matin le dimanche, 2 septembre 1666. Des flammes ont éclaté à l'intérieur de la boulangerie de Thomas. Fariner le pudding lane les Ballinger et ses familles se chaperonnent. Par une fenêtre et l'étage, mais l'incendie s'est propagé rapidement. En quelques heures, des braises pleuvaient sur les toits de la ville, étaient déjà sèches après un hiver long et chaud. Un fort vent des attisa les flammes, les poussant vers l'ouest, jusqu'aux quartiers les plus denses de Londres. Mais si qui? Et transforme cette catastrophe, n'est pas l'incendie lui-même, mais l'absence de acute action de la Lord Maire de Londres, Sir Thomas Bloodworth, est arrivé sur les lieux et minimise le danger. Une femme pourrait le faire craquer, aurait déclaré. Lorsqu'il est pris conscience de la gravité du sinistre, il était trop tard. Les méthodes de lutte contre les incendies archaïques de la ville, so inquirer, pommes à main, et eau de putes, n'étaient pas à la hauteur de l'incendie. Père encore, la seule méthode qui a fait ses preuves démolir des bâtiments pour créer des coups-feu et y retard par l'indécision et la bureaucratie. Les propriétaires ont exigé une indemnisation avant que leurs maisons n'y soient démolies. La maire hésite. Les flammes, elles, n'ont pas hésité. Lundi, la tempête de feu avait traversé pont de Londres. Consommé des intrépides remplis de brailles, de goudron, d'huile et d'alcool. Des explosions résonnèrent dans la ville tandis que des barreaux s'enflammaient. Le ciel s'y assombrit de cendres. Les témoignages oculaires décrivent des scènes. De terre pure, les flammes faisaient un bruit semblable au rugissement d'une grande bête. C'était comme si l'enfer lui-même s'était ouvert. Samuel Pepys, diariste et administrateur naval Pepys, et enterre son vin et son parmesan dans son jardin pour les prodiguer. Il est même descendu la Thames et la Rhône. Pour observer la progression de l'incendie,
envoyer des messages urgents ORI. Charles II a ordonné intervention militaire, ordonnant aux troupes de commencer à démolir des bâtiments, mais à ce moment-là, des quartiers entiers avaient déjà disparu. Malgré le chaos, un schème étrange est apparu. Certaines parties, qu'à la ville, en brolis avaient sentencé inhabituelles églises en pierre 600 fisheries. Des éléments métalliques en fondu. Certains ont cru que des agents étrangers avaient allumé des incendies incendiaires sous plant bouts. De fumes prennent de produits chimiques. Des témoins oculaires en affirment avoir vu personnages suspects avec des pots et feux précipitantes dans les ruelles, bien qu'aucun cas n'ait jamais été détecté ou confirmé. Un Français, Robert Hubert, a vu avoir déclenché l'incendie. Il affirme avoir participé à un complot catholique et avoir lancé une boule de feu à travers la vitrine d'une boulangerie. Mais il avait des problèmes. Hubert était mentalement instable. Son récit était incohérent et il n'était même pas à Londres lorsque l'incendie s'est déclaré. Pourtant, il a été jugé, reconnu coupable et exécuté par pendaison, devenant le bouc émissaire parfait. Les aveux de Hubert étaient probablement faux, mais ils avaient leur utilité. Dans une ville en quote désespérée de réponses. La culpabilité était plus réconfortante que l'incertitude. Mardi, le feu éteint cathédrale Saint-Paul, une imposante structure gothique qui avait résisté pendant des siècles. Son échafaudage en bois, érigé pour des réparations en cours, prit feu. Les flammes engloutirent la structure de l'intérieur. Du plomb infusion se répandit dans les rues comme de la lave. La cathédrale s'effondra dans un grondement d'incendie. Tonnerre, c'était un symbole. La Londres médiévale, avec ses ruelles étroites et ses vieilles pierres, était en train de mourir. Mercredi, le vent commençait à faiblir. Les coupe-feux prenaient enfin forme. Les flammes FAI, bliss AIENT et sur 6 septembre. L'incendie a été officiellement déclaré éteint. En 4 jours, le Grand Incendie a eu, brûlé plus de 13,000 foyers, détruit 87 églises, y compris Saint-Paul de nombreux bâtiments gouvernementaux. Marches et magasins gauche plus de 80,000 personnes sans abri mais. Seulement 6 décès vérifiés et enregistrés, un nombre presque certainement sous-estimé, car de nombreux corps ont été entièrement incendiés ou n'a jamais. Et retro UV et AQS. Les dégâts matériels furent considérables. Mais c'est bel et bien si qui se passe. Et pour ce fut, qui a gagné le pouvoir, qui a disparu et qui a réécrit le récit, qui a révélé le véritable héritage. Parce que Londres n'a pas seulement brûlé, elle est un étoile. Réinitialisation, reconstruit et tout le monde n'a pas pour les cendres. L'incendie avait fait des ravages. En seulement 4 jours, il avait consumé le corps de Londres. Mais pour son sillage, la ville ne se retrouva pas seulement confrontée à des ruines. Elle se trouva face à un choix. Reconstruire la passe ou forger un avenir différent d'aditses ainsi que commencer l'une des transformations urbaines. Les plus radicales de l'histoire britannique. Lorsque les dernières flammes furent éteintes, Londres ressemblait à un champ de bataille. Des powders calcinés s'élaient des maisons effondrées. L'horizon autrefois majestueux se réduisit à un horizon noir ci-80 personnes étaient sans abri. Beaucoup dormaient dans des tanks ou fuient complètement la ville au milieu des décombres. La ROI Charles II prit rapidement le contrôle de date. Il ordonna qu'aucune reconstruction n'y soit entreprise avant l'approbation d'un plan officiel. Ses ministres, conscients de l'opportunité qui s'y offrait appelèrent à une refonte totale de la ville, capable enfin de rivaliser avec l'ampleur de la puissance croissante de Londres. Quelques jours seulement après l'incendie, 5 plans de reconstruction complètes ont été soumis. Parmi eux figuraient des plans visionnaires de Christophe Wren
John Evelyn, et d'autres. Leurs projets proposent de larges boulevards, des pays de maisons symétriques, des places et des canaux. Une rupture spectaculaire avec le chaos médiéval dont la proposition de Rennes s'est démarquée. Une ville de logique, de lumière et d'ordre. Il imaginait une métropole moderne, résistante au feu et élégante, digne d'un empire. Mais ses plans sont heurtés à un obstacle majeur. Propriété foncière à Londres était un patchwork de milliers de propriétés, de box et de litiges. Mettre en place un quadrillage uniforme signifies supprimer les droits de propriété, un cauchemar politique et juridique. Les grands projets furent donc abandonnés. Le rêve du nouveau Londres. À devoir être revu l'objet issi.au-delà d'une refonte totale. Le Parlement a adopté la loi sur la reconstruction de Londres en 1667. Il ne cesse pas concentrer sur la mise en page, mais sur matériel, structure et réglementation. Les principales réformes comprennent. Tous les nouveaux bâtiments doivent être construits en briques au pire les rues doivent être élargis là où c'est possible. Étages supérieurs en surplomb étaient interdits. Coupe-feu était nécessaire entre les bâtiments. Les toits doivent être en tools et non en champs plus. 4 nouveaux types de bâtiments ont été introduits. Des cottages modestes aux grandes demeures, chacun soumis à des limites strictes de hauteur et de largeur. Cette standardisation est devenue le fondement des zones urbaines modernes et dans un geste révolutionnaire. Tribunaux de pompiers front cresses. Ces tribunaux spéciaux règlent rapidement les litiges fonciers, évident ainsi que la reconstruction n'y soit bloquée par des conflits de propriété. Ce fut l'un des premiers exemples d'urbature urbaine soutenue par l'État, bien que le projet initial de Rennes ait été rejeté, son étoile montait. Brilliant polymath, rénové déjà travail sur le Sheldonian Theatre d'Oxford et étaient. Profondément respect par le ROI. En 1669, il est nommé inspecteur des travaux du ROI, l'architecte en chef de la Renaissance de Londres dans la mission de Rennes. Reconstruire le pilier spirituel de la ville, ses églises. Avant l'incendie, Londres comptait plus de 100 églises paroissiles.87 en été détruites. Rennes, et de son talentueux assistant Nicholas Hawksmoor, c'est dans pour mission day. Condevoir plus de 50 nouvelles églises. Chacun était unique, non seulement par ses formes, mais aussi par son symbolisme. Ce n'étaient pas de simples lieux de culte. C'étaient des monuments dédiés à la survie, à l'unité et au jugement divin. L'église Saint-Paul d'origine était un gigantesque bâtiment gothique, sombre, médiéval et encombré par le temps. Après l'incendie, il n'y restait que des fragments de la nouvelle conception de Rennes, approuvée en 1675, était radical, un cathédrale baroque, couronne d'un massiftum, inspiré de Saint-Pierre de Rome. Il faudrait 35 ans pour l'achever et il n'y serait pas seulement une structure religieuse, mais un symbole d'identité nationale. Lorsqu'il fut finalement terminé en 1710, Cathédrale Saint-Paul dominait l'horizon. Pendant des siècles, aucun bâtiment londonien n'a été autorisé à s'élever plus haut. C'était une déclaration. La ville avait été brisée, mais elle n'avait pas été vaincue. À mesure que les décombres se dissipaient, le pouvoir, commun des changers, les petits commerçants et les locataires pauvres, dont beaucoup n'y possédaient ni titres ni actes officiels, étaient souvent expulsés. Incapables de prouver leur propriété ou de financer la reconstruction, ils vendaient leurs parcelles à bas prix ou partaient tout simplement. Entre-temps, riches marchands et aristocrates des rues entières ont été rachetés. Des terrains ont été remembers. Des maisons ont été reconstruites, plus grandes et plus hautes. L'incendie a agi comme un filtre social, accélérant la gentrification du centre des villes, dont de nouveaux centres commerciaux sont nés des centres. Rangi, Paternoster, autrefois un centre d'édition,
est devenu plus organisé et 15 royal et rue Lombardante. It reconstruit pour soutenir les banques aux heads de corporation et les maisons de commerce en it réaménage pour le commerce. International Londres. Autrefois une ville médiévale désordonnée, devenait désormais une capitale du commerce. L'un des héritages les plus durables de l'incendie fut la naissance d'assurance incendie moderne. En 1680, l'équation des pompiers fut fondée, la première compagnie d'assurance incendie officielle d'Angleterre. D'autres suivirent rapidement, notamment Bureau des incendies du Soleil et Assurance Royal Exchange, pour protéger leurs investissements. Ces assureurs ont commencé à embattre brigades de pompiers privés bêtement avec politiques affichées marques. De few des plaques métalliques indiquent l'entreprise chargée de la protection. Si votre maison était en feu et n'y portait pas de marquage au feu valide, les secours pourraient vous dépasser. C'était du capitalisme en action. Protection. Moyen un prix. Ces brigades privées ont finalement gît les bases de la brigade des pompiers de Londres. Formalisé près de 2 siècles plus tard, l'incendie de Londres n'était pas seulement une catastrophe britannique. C'était un élément européen. Des villes comme Amsterdam, Vienne et Paris en prirent note. Nombre d'entre eux commencèrent à renforcer leurs causes de prévention des incendies, à élargir les rues et à moderniser leurs réseaux d'eau. En Suède, le roi Charles XI ordonna à toutes les nouvelles villes de suivre des plans en pierre. Après avoir constaté la vulnérabilité de Londres, dans les colonies américaines, des villes comme Boston et Philadelphie plus tard, l'incendie de Londres a servi de leçon. Benjamin Franklin plaiderait notamment en faveur des services d'incendie, des assurances et de la préparation civique en se basant sur les leçons. Tirés de l'incendie de 1666 au cours des 5 décennies suivantes, la ville reconstruite et prise forme, monument au Grand Incendie, une colonne de 202 pages de haut par Rennes. Et it origi près de Puddingland. Nouvelles églises ont rempli l'horizon de clockers et de mesla. Réglementation et façon l'aménagement des futurs quartiers mais même si la pierre remplisse le bois. Le souvenir du feu est persisté, pendant. Des générations on a enseigné aux enfants l'histoire de Robert Hubert, le présume incendiaire français, comme un fait avéré, malgré les files dans ses aveux. Le sentiment anti-catholique couvait depuis des décennies, attisé par le folklore du FEU au début du XVIIe siècle. Londres s'était transformé, si n'était plus seulement un siège de monarchie ou de commerce marchand, mais il est devenu le prototype de la moderne équipe impériale centralisée, réglementée et connectée à l'échelle mondiale. Le Grand Incendie n'avait pas mis fin à l'essai de Londres. Il l'avait accéléré. Ce qui avait commencé comme une tragédie avait donné naissance à quelque chose de plus grand à travers le droit, la science, l'architecture. Mais derrière ces progrès se cache une vérité, la destruction pas. Servir le pouvoir, l'incendie n'a pas seulement détruit des bâtiments, il a anéanti la résistance. Il a affaibli les pauvres. Il a élevé la couronne. Et il a permis à quelqu'un de redessiner la ville à leur image. Alors, l'incendie. Était-il vraiment un accident? Ou était-il, d'une manière tacite, l'occasion idéale? Les réponses restent infouées sous la suie et la pierre. L'incendie avait ravagé le passé de Londres, mais de ces cendres émergea une vision d'avenir. Et pas seulement à le Grand Incendie de 1666 n'a pas seulement reconstruit une ville. Il société acute organ is acute avant l'incendie. Londres était un labyrinthe de vie médiévale, des immuables exiges, des poreuses rivals, des chemins de terre et une population plus gouvernée par la tradition que par les infrastructures. Mais une fois la fumée dissipée, le changement n'était plus une option. Il était inéluctable.
pour la première fois. L'urbanisme est entré dans la conscience, publique, got la nouvelle réglementation imposée des maisons en briques des rues, plus larges et des matériaux ignifuges. Soudain, les habitants ont commencé à envisager leur ville comme un système, et non plus comme un simple ensemble de maisons. La vie quotidienne change. Il faut surveiller les budgets. Les foyers. On est reconstruits. Les rues devaient rester dégagées. La sécurité incendie est devenue un devoir civique. Pas seulement une affaire privée. Assurance, autrefois un luxe, devient une nécessité. Dans les années 1680, l'assurance incendie était en plein essor. Les maisons arboriant des plaques de feu indiquent leur couverture, et les brigades de pompiers privés devinrent monnaie courante. Les propriétaires rivalisaient pour proposer les meilleures polices, non seulement pour protéger leurs locataires, mais aussi pour les attireurs, pour les commerçants. L'incendie dégage les rues et chevêtries et crée de la place pour marchés organisés et centres commerciaux. La Royal Exchange, reconstruite et les banques voisines ont contribué à accélérer l'essor de Londres en tant que capitale financière mondiale commerce s'intensifie. La confiance dans les investissements à long terme est grande. Même le commerce international a commencé à favoriser une ville qui avait appris à résister aux catastrophes et pour le gouvernement, l'incendie a donné la couronne un pouvoir sans précédent. Charles II l'a utilisé pour consolider son contrôle, normaliser les pratiques de construction et centraliser les décisions jusqu'à laissées aux paroisses aux guilds. Un état urbain plus fort a commencé à émerger, capable de féconder la manière dont les citoyens vivent, se déplaquent et reconstruisent. Sur le plan social aussi, l'incendie a changé les choses. Nombre d'habitants les plus pauvres. Dans la ville furent chassés des quartiers centraux, pour n'y jamais y revenir. Des propriétaires plus riches achèteront des terrains de premier choix, construisant des maisons en rang uniformes qui définiront l'esthétique de Londres pendant des siècles. En effet, l'incendie avait créé une capitale plus propre, plus ordonnée et plus élitiste. Mais pour beaucoup, l'incendie était aussi un message divin, un jugement. Des sermons retenaient depuis les chairs reconstruites, affirmant que Londres avait été jugé par Dieu et avait recueilli une seconde chance. La ville était plus que restaurée. Elle était renaître physiquement et spirituellement. L'architecture est devenue une morale gravée dans la pierre. Le Grand Incendie a déclenché non seulement une reconstruction, mais aussi un changement culturel dans les Londoniens en regard les Flammes, et ont vu un nouveau type de ville les regarder en retour. 3 siècles et demi après le Grand Incendie, Londres demeure l'une des plus grandes villes du monde, résiliente, raffinée et riche d'histoire. Mais l'héritage de l'incendie n'y se limite pas aux monuments. Il perdure au cœur même de la métropole moderne dans au cours des siècles qui suivirent. La prévention des incendies est devenue une politique, pas de réaction. Par lexique hollandais est passé des brigades de pompiers privés et une force publique centralisée de lutte contre les incendies. En 1866, exactement 200 ans après le Grand Incendie, la Brigade métropolitaine de pompiers en service professionnel, doté d'uniformes standardisés, de locomotives hypermobiles et d'une chaîne de commandement, fut créé. Il s'inscrivait dans la lignée du chaos qui avait jadis l'incendie d'une boulangerie. Détruire un capitale, les causes d'incendie modernes, imposant des gicleurs, des sorties de secours et des réglementations structurelles. Remontant à 1666. Aujourd'hui, partout au Royaume-Uni, chaque structure, des églises historiques au nouveau gratte-ciel, est fréquentée par des règles qui existent en raison de cet incendie. Historique, heritage architecture est tout aussi vivante. Les églises de Christopher, rendement encore certains quartiers de la ville,
elegance, symétriques, provocants. Son chef d'oeuvre, Cathedral Saint Paul demeure un symbole national. Sundim marque mais intact par le blitz de la Seconde Guerre mondiale, a rapport uni foiste plus aux citoyens que Londres pub roller. Mais n'y tombe pas d'auj ourd single quote tué. La zone la plus touchée par l'incendie, l'ancien mile carré de la site de Londres, a bright des gratte-ciels de pointe comme le cornichon, talkie-walkie, et tessences merveilles modernes se levant d'une sol. Autrefois redoute incenders, se dressant au sommet de plans de ruse médiévaux, désormais enfouis sous le béton et les commerces, mais au milieu du verre et de l'acier. Le feu est toujours présent dans nos mémoires. Le monument au Grand Incendie, conçu par Wren et Hooke, se dresse toujours près de pudding lane les écoliers apprenant encore la date, 1666, les exercices d'incendie annuels, les études de résilience urbaine et les projets d'infrastructures d'urgence, citent toujours la catastrophe comme une étude de cas en anciens. Le Grand Incendie est devenu une institution permanente. Un rappel que la destruction est inévitable, mais comment? Nous réagissons si une ville s'effondre au soleil, mais tout n'a pas été en progrès. Ces dernières années, la Grande-Bretagne a été confrontée à des critiques concernant la sécurité incendie moderne. Incendie de la Tour, Grenfell en 2017, qui fait 72 morts et revive l'indignation nationale face aux normes de construction inadequates, et la surveillance défaillante, et aux matériaux de revêtement dangereux. Nombreux sont ceux qui en demandent, comme un pays fait par le Grand Incendie de Londres, a-t-il pu permettre une nouvelle fois une telle tragédie? Les échos de 1666 résonnèrent au Parlement. Des enquêtes furent ouvertes. Les politiques furent reviews. Et un douloureux verdict fut révélé. Le progrès n'est pas permanent il faut l'entretenir. Sinon il brûlera lui aussi. Sur le plan culturel, le Grand Incendie est immortalisé dans des romans, des documentaires, des expositions muséales et des installations interactives. Des figures de Sire Oxmusy de Londres sous simulations et utilisées en classe, le vivement restigicatif, édifiant et étrangement contemporain. Pourquoi? Parce que les questions soulevées en 1666 sur le leadership, la préparation aux catastrophes, la responsabilité et le rétablissement sont les mêmes que celles auxquelles les villes sont confrontées aujourd'hui. Incendies de forêt en Californie et tremblements de terre à Istanbul dans le survie de Londres n'y se résument. Pas seulement à reconstruire plus solidement il s'agissait de prendre et de se souvenir. Le Grand Incendie de Londres a fait plus que remodeler une ville. Il redéfinit une époque avant 1666. Londres était un patchwork médiéval, bâti à la hate, régi par la coutume et vulnérable au chaos. Après l'incendie, elle est devenue un symbole de résilience, de prévoyance et de transformation. Mais son plus grand héritage n'y réside pas dans ce qui est reconstruit, mais dans ce qui est été souvient. Culturellement, le feu s'est gravé dans l'identité anglaise. Pendant des générations, il est devenu le conte moral enseigné aux enfants. Une histoire de punition et de rédemption. Les églises ont divers des sermons sur le péché et le jugement. Les écrivains l'ont présenté comme un avertissement divin. Mais sous la théologie, une leçon plus pratique s'est imposée. Les villes sont fragiles. Et le leadership en temps de crise détermine la survie. L'incendie est d'une naissance et des institutions que nous tenons aujourd'hui pour acquises. Règlement des urbains measurements. Incendie et évaluation des risques immobiliers services. Des incendies organisés et professionnels sur mesure de la santé publique et pour la catastrophe et ses empreintes sont mondiales. Des villes comme Chicago, San Francisco, Tokyo, tous frappés par des incendies dévastateurs au cours des siècles.
Suivant, Saison inspires de l'histoire de Londres pour apprendre et reconstruire de manière plus intelligente et plus sûre. Elle est devenue un modèle non seulement pour renaître de ses cendres, mais aussi pour repenser si qui cause les cendres en premier lieu. Sur le plan technologique, cet événement marque une révolution silencieuse. L'introduction de la construction standard en briques, de l'espacement entre les maisons et du contrôle des élévations allait, faire les causes de construction britanniques pendant des siècles. En effet, c'est l'incendie qui fit entre Londres, architecturalement et administrativement, dans l'art moderne. Même spirituellement, la ville fut transformée. Les églises de Rennes, notamment celle de Saint Paul, n'étaient pas seulement des prouesses architecturales, elles étaient des symboles de stabilité. Leurs dames et leurs clockers rappelaient un peuple blessé qui seulement pouvait être reconstruit. Mais l'héritage de l'incendie porte aussi son lot d'ombres. Aujourd'hui, encore, le débat persiste quant à la véritable cause. Était-ce accidentel? Les aveux de Robert Hubert n'étaient-ils qu'une fiction commode? Y avait-il autre chose derrière l'inaction, les reproches, la rapidité de certaines acquisitions foncières? Certaines questions persistent encore. Une chose demeure cependant certain. 1666 marque un tournant. Cette année-là, une ville conquue pour un monde médiéval est transformée par les flammes en un monde moderne. Si faisant, elle a contribué à faire la manière dont les villes du monde entier allaient se lever, tomber et se relever à nouveau. Si le Grand Incendie de 1666 a forcé Londres à évoluer, alors son héritage nous oblige et nous demande comment les villes d'aujourd'hui se préparent-elles aux flammes de demain? Les risques auxquels nous sommes confrontés en change. Et pourtant, la menace demeure. Les vulnérabilités urbaines d'aujourd'hui n'y résident pas seulement dans le bois et le calme, mais dans cyberatics, infrastructure surcharges, résilience climatique défaillante, et un axe dangereusement. Inégal aux interventions d'urgence. Et comme en 1666, il faudra peut-être une catastrophe pour révéler les files. Les experts avertissent désormais quels mégapoles sont plus inflammables que jamais. Pas au sens littéral du terme, mais dans la façon une seule défaillance. Passé propager en cascade. Des incendies électriques déclenchent des incendies sauvages. Des vagues de chaleur inflamment des zones sèches. La disinformation se propage plus vite que la nerve. La lesser des villes intelligentes, surveillance par IA, et les systèmes automatiques de détection d'incendies offrent à l'espoir, mais introduisent également de nouvelles dépendances. Qui contrôle les données? Qui se passe-t-il lorsque les défenses numériques échouent? Certains urbanistes prennent désormais conception axée sur la résilience. Des villes construites non seulement pour la but ou la fonction, mais pour capacité de servir systèmes d'eau souterrains, matériaux autoréparateurs, drones de lutte contre les incendies. Des idées qui ressemblent à de la science-fiction. Jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires, alors que le changement climatique s'intensifie, le feu lui-même redevient une menace mondiale. Des collines californiennes aux forêts grecques, nous apprenons une fois de plus à quelle vitesse la nature peut anéantir l'ambition humaine et à quel point nous sommes lents à réagir. Alors nous regardons vers le passé. Nous étudions l'incendie de Londres, non seulement comme une histoire de cendres, mais aussi d'action, d'hésitation, de culpabilité, de redempti en dot. Nous demandons, quel est le pudding lane d'aujourd'hui? Qui est notre mère moderne, prête à agir ou à ignorer le danger? Quels secrets pourraient être enfouis sous les décombres de demain? Car une chose que l'histoire enseigne clairement, le feu est toujours là. Ce que nous faisons avant et après lui est ce qui nous définit. De l'étincelle d'une boulangerie sur pudding lane au démon posant de Saint Paul,
Le Grand Incendie de 1666 a transformé bien plus que le paysage urbain de Londres. Il a reconstruit les systèmes, réécrit les lois et redéfini la résilience. Ce qui a commencé dans la panique et abouti à une planification. Ce qui est bro était une ville du passé. Ce qui s'élève était une ville du futur. Nous avons suivi le parcours des ruelles en feu aux ambitions démesurées. Nous avons découvert des secrets, affronté des mythes et examiné l'héritage qui fait encore nos villes aujourd'hui. Si cette histoire suscite quelque chose en vous le drame, le mystère, les lekens, allons-y les et pas stamper. Aimez la vidéo pour soutenir la narration historique. Partagez-la avec quelqu'un qui pense que l'histoire n'est qu'une question de dates et de poussière. Commentez si ideas. Qu'est-ce qui vous le plus surprise et propose du Grand Incendie? Et abonnez-vous pour des plans plus profonds. Dans les tournants oublis de l'histoire parce que si dont nous souvenons pas nous protéger et si que nous oublions. Pas nous brûler et nouveau.